Another topic for Module 1 are the three measures of central tendency. So it is any measure indicating the center of a set of data arranged in an increasing or decreasing order of magnitude. So meron tayong mean, median, and mode. So lahat ng ito ay ginagamit para ma-measure natin yung center ng dataset. So unahin natin si mean. So si mean is the arithmetic average of all the score or group of scores in a distribution. So yung mean kapag sample, so siya ay x bar, and kapag naman population, siya ay mu. So yung symbol ng mu, so ito yung symbol ng mu, at x bar ay x, then may ito yung symbol ng x bar. For ungrouped data, so yung formula natin is x bar is equal to summation of x over n. So kukunin lang natin yung total or summation ng given set of data, then i-divide natin sa kung ilan yung data natin. So let us proceed for an example, mean for ungrouped data. So ito ay parang review na lang since tingin ko ito ay napagdaanan na from previous course in mathematics in the modern world. So example, given the scores of 7 students on a quiz, 65, 54, 83, 89, 70, 75, and 84, so find the mean. So class, kitang-kita natin na yung ating example ay ungrouped data. So kasi class, hindi naman sinasabi sa problem kung siya ay group or ungrouped data. So, siya din ay sample. Yung formula natin, x bar is equal to summation of x over n. So, ang gagawin lang natin, kukunin natin yung summation or yung total ng score ng 7 student. Then, i-divide natin siya sa 7 student, which is equivalent to 74.29. So, yun yung ating x bar or the average score of 7 student. So, class, meron akong ituturong calculator technique. So, kung meron kayong calculator, so pwede nyong kunin. Then, sundan yung aking sasabihin. So, ang gamit ko ay FX991ES+. So, i-on nyo lang yung calculator. Then, after, i-click nyo lang yung mode. Then, hanapin nyo yung stat. So, ang stat is number 3. So, pipindutin ko yung number 3. Then, yung 1 minus variance, number 1. So, pipindutin ko yung number 1. Then, lalabas dyan ay yung x. Then, yung isang column, ilalagay nyo yung ating dataset. So, ilagay natin 65, 54, 83, 89, 70, 75, and 84. Then, after mong ilagay yung data, pindutin mo yung key na AC, yung kulay orange sa calculator. Kasi yung data mo ay na-save na sa calculator. Then, click mo lang yung shift, then 1. Then, lalabas dyan is type, data, sum, variance, distribution, and min-max. So, dun tayo sa variance since ang hinahanap natin ay arithmetic average or mean ng sample. So, number 4. Then, makikita nyo dyan yung symbol na x bar. So, number 2. Then, equal sign lang dun sa calculator. I-click nyo lang yung, or pindutin nyo lang yung equal. Then, lalabas dyan is 74.28571429. Or equivalent to 74.29. So, pwede nyo gamitin si calculator para hindi matagal yung pag-solve. Pwede naman siyang i-calculate na lang. So, proceed tayo sa group data. So, paano ba natin makuha yung mean kapag group data? So, meron tayong dalawang formula. Yung una, x bar is equal to summation of f sub I times m over n, where f sub I are the frequency times m, which is the midpoint or class mark. Or pwede din natin gamitin si x bar equal to a or m. So, yung a natin is the assumed mean or the midpoint or class mark plus the summation ng f times d. So, f is the frequency, then d is the distance over n times the
class interval. So, pwede natin gamitin parehas yung formula kasi same naman yung magiging sagot. So, bali, ito yung table natin from the previous na topic. So, yung meron tayong 60 na final exam na score ng 60 student. So, ito yon yung class, then yung kanyang frequency, then yung kanyang class mark or yung midpoint. So, alam nyo na naman kung paano kumuha ng class mark or midpoint. So, paano ba kunin yung F times M? Imumultiply lang natin si frequency kay class mark or midpoint. So, 4 times 94.5 equal to 378. 14 times 84.5 equal to 1183 hanggang 3 times 14.5 equal to 43.5. Ang gagawin lang natin, kukunin natin yung sum ng F times M. So, ang sum niya is 3960. Then, kunin na din natin yung distance. So, paano ba natin ma-determine yung kanyang distance? So, ang gagawin nyo muna, since meron kayong n equal to 60, ano ba yung kanyang median? Or ano ba yung kalahati ng 60? So, di ba 60 divided 2 equal 30. Hahanapin natin dun sa ating class interval kung saan ba papasok yung pang 30 na score. So, parang hahanapin natin yung cumulative. Saan ba papasok si 30? So, umpisahan natin kay 10 to 19. Hindi tayo pwedeng magsimula kay 90 to 99. So, sa 10 to 19, may frequency na 3. So, kunin natin yung cumulative, pataas. So, 3 plus 2, 5. Plus 3, 8. Plus 4, 12. Plus 5, 17. Plus 11. 17 plus 11 is 28. Then plus 14 is, I think 42. So, ibig sabihin yung pang 30th na score ay nasa class interval na 70 to 79. So, ibig sabihin, dun sa class interval na 70 to 79, iseset mo yung distance niya as 0. Then, yung class interval niya na pataas, so, ibig sabihin, 1, 2. Then, yung class interval niya pababa ay magiging negative 1, negative 2. So, depende kung ilan yung dami ng class interval. So, yun yung pagkuha ng distance. Then, para makuha naman si FD, imumultiply nyo lang yung frequency kay distance. So, 4 times 2, 8. 14 times 1, 14. Hanggang 3 times negative 6 is negative 18. So, kukunin nyo lang din yung sum ng FD, which is equivalent to negative 51. So, after nating makuha yan, pwede na nating makuha yung mean ng group data. So, ito, yung ating summation ng F sub I times M is equivalent to 3,960 divide N equivalent to 60. So, ang ibig sabihin yung ating X bar or yung mean ng group data is equivalent to 66. Or pwede naman ito, yung ating A or assume mean or midpoint or class mark ay 74.5. So, paano ba nakuha yung 74.5? So, balikan natin yung table. So, ito yung ating class interval na merong nandito yung pang 30th na score. So, meaning yung kanyang class mark ay 74.5 or yung assume mean or the midpoint. Then, yung summation ng FD natin equivalent to negative 51. Then, N is 60. Then, class interval is equal to 10. So, makukuha natin yung 66 na X bar. So, kung makikita nyo, parehas lang yung magiging mean kahit pa magkaiba yung ginamit nating formula. So, another measures of central tendency aside from mean is the median. So, the median is the point on the scale of measurement that divides a series of rank observation into halves such that half of the observation fall above and the other half fall below it. So, for ungroup data,
So the median is the middle value if there is an odd number of observation. So yung formula natin kapag para makita yung pinaka middle value or median is equivalent to n plus 1 over 2. So, o pwede naman nating hindi na tayo gumamit ng formula. So, for example, meron kang 9 na data. So, ibig sabihin yung pang fifth na data, yun yung ating middle value. O for example, meron kang 7. Meron kang 7 na data. Ibig sabihin yung pang fourth na data or score, so yun yung middle value or the median. So, meron tayong dyang example. For the observation 7, 9, 2, 4, and 3, so find the median. So, yan ay ungrouped data. So, bilangin natin, ilan ba yung ating observation? 1, 2, 3, 4, 5. So, si 5 is odd number. So, meaning, kung 5, yung pang third na score, yun yung ating median. So, pero dyan, wag nyong titingnan lang na ay nasa middle, nasa gitna yung 2, yun na yung aking median. So hindi, ang sunod na step pag nakita natin kung siya ay odd or even number, i-arrange natin siya from lowest to highest or highest to lowest. So i-arrange natin yung ating sample or yung ating observation. So ang lowest is 2, then sunod si 3, 4, 7, 9. So, ibig sabihin, yung ating middle value or yung ating median ay equivalent to 4. So, yun yung aking reminder. So, dapat i-arrange nyo muna from lowest to highest or highest to lowest. So, paano naman kapag even numbers yung ating data? So, kapag even number, ang gagawin naman natin ay kukunin natin yung mean ng dalawang middle number. So, for example, meron kang 10 data. So, ibig sabihin, ang pinakagitna niya or middle value ay yung pang fifth at 6 score. Hindi mo gagawin na 5 plus 6 over 2. Ang gagawin mo ay kukunin mo yung pang fifth score at saka yung pang 6th score. Baka ang gawin mo ay 5 plus 6 over 2, so mali yun. So, for example dyan, meron tayong observation na 2, 3, 4, 7, 9, 11. So, ganun pa din, kailangan siya ay naka-arrange from lowest to highest bago ka pumili ng middle value or median. So, meron tayong n equivalent to 6 observation. So, ibig sabihin ng ating median ay nasa pagitan ng third and fourth value. So, hindi 3 plus 4 over 2 na ang magiging median mo ay sa 3.5. So, kung ano yung pang third value at fourth value, yun yung ating pagpaplasen at i-divide sa 2. So, ano ba yung third value dyan? Ang third value dyan ay 4. Then, ang fourth value ay 7. So, 4 plus 7 equivalent to or equal to 11. 11 over 2, ibig sabihin ng ating median kapag even number or dito sa example ay 5.5. So, ganun lang yung median ng ungrouped data. So, proceed naman tayo sa median kapag group data. So, ito yung gagamitin nating formula. So, nag-iisa naman tong formula ng pagkuha ng median kapag group data. L plus 1/2 n or 0.5 n minus FC over FM times the interval or the class interval. So, yung L natin, yun yung exact lower limit of the class containing the median. Then, yung ating F sub C ay yung sum ng lahat ng frequency na below sa lower limit. Then, yung ating F sub M, yung frequency ng class interval containing the median. Then, I is the class interval. So, yan yung ating gagamiting formula sa pagkuha ng median kapag group data. So, balik tayo dun sa sa previous example natin. So, ito yung ating table. So, yung class, frequency,
then class mark. Nakalagay na din dyan yung class mark. So, kailangan nating i-identify nasan ba yung ating median. So, kung siya ay n, kung yung ating n ay 60, so even numbers, so ibig sabihin ang ating middle value or median ay nasa pagitan ng 30 and 31. So, hahanapin natin asan ba yung score na uh, 30th at 31st na score. So, kukunin ulit natin yung cumulative. So, 3 plus 2, 5 plus 3, 8 plus 4, 12 plus 5, 17 plus 11, 28 plus 14, 42. So, ibig sabihin na dito, nasa class interval na 70 to 79. So, meaning, ang kanyang exact lower limit, so, na-discuss natin sa class boundary. Ano ba pagkuha ng lower limit? So, maminusan natin ng 0.5 yung 70, meaning yung kanyang L or yung exact lower limit ay 69.5. So, ano ba yung ating FC? So, yung FC natin is the summation ng frequency below the class interval containing the middle value. So, ito yon yung cumulative value na or yung sum ng 11, 5, 4, 3, 2, and 3 na equivalent siya sa 28. Then, ano naman yung ating FM? Yung ating F sub M, yun yung frequency na containing the middle value or the median. So, which is equivalent to 14. 14 yung ating F sub M. So, pwede na natin kunin yung median ng group data. So, yan yung formula natin. L plus 1 half or 0.5 ng n minus f sub c over f sub m times I. So, L natin or exact lower limit, so, di ba yung ating class interval is 70 to 79. So, meaning yung kanyang lower limit is, babawasan natin yung 70 ng 0.5 na 69.5. Then, n natin is 60, substitute lang. Then, yung ating frequency below class interval, 28. Then, yung ating frequency nung 70 to 79 ay 14. Times class interval natin, makukuha natin yung median na 70.93. So, ganun lang yung gagawin natin kapag group data, then pinakukuha si median. So, last measures of central tendency is the mode. So, mode is the point on the measurement scale with the maximum frequency in the given distribution. So, for ungrouped data, so mode is the measurement which occurs most frequently. So, gaano ba kadalas nag-occur yung ganung score or data or observation. So, for example, find the mode of the following data. So, meron tayong 16 na score or observation dito. So, titingnan lang natin yung 4 isang beses lang or iisa. Then, yung 7, tatlo. Yung 9, isa. Yung 10, isa. Yung 12, isa. Yung 11, isa. Then, yung 13, meron tayong 6. Then, yung 15, isa. Then, 16, isa. So, ibig sabihin yung mode natin ay 13. Kasi siya yung pinakamadaming nag-occur. Then, siya ay unimodal. So, kapag naman walang nagkaparehas, so ang tawag doon ay no mode or no modal. Then, kapag naman, for example, yung 7 na data natin ay 6 din, then 6 din yung 13, ibig sabihin, dalawa yung ating mode, 7 at 13. Then, siya naman ay bimodal. So, paano naman yung pagkuha ng mode kapag group data? So, yung formula na gagamitin natin, mode is equal to L plus
delta 1 over delta 1 plus delta 2 times the class interval. So, ano ba yung ating L? So, yung L natin is yun pa din, exact lower limit dun sa kung saan nandun yung ating middle or the median. So, dito sa example natin kanina, so ito pa rin yung ating class interval, yung 70 to 79, na kung saan nandito yung ating middle value. So, ibig sabihin yung ating L pa din is the exact lower limit or exact lower boundary na 69.5. So, ibig sabihin yung ating frequency niya is 14. Paano ba natin kunin si delta 1? So, si delta 1 ay frequency ni 70 to 79 minus sa frequency ni 60 to 69. So, 14 minus 11 equal to 3. Then, para makuha naman natin si delta 2, so si delta 2 naman ay frequency ni 70 to 79, so pataas naman tayo, minus frequency ni 80 to 89, yung 14. So, ibig sabihin 14 minus 14 equal to 0. So, pwede na natin makuha yung mode ng mode ng group data. So, yun, 69.5 yung ating exact lower boundary or exact limit plus yung delta 1 natin na 14 minus 11 which is 3. Then, delta 1 is 3. Then, ang delta 2 natin is 14 minus 14 equal to 0. Then, ang class interval natin ay 10. So, ibig sabihin, ang mode natin is 79.5. So, class, dun sa ating tatlong measures of central tendency, so, ang symbol natin for mean ay x bar. So, x na ang nasa taas ay yung line. Then, kapag naman median, ang symbol natin ay x. Then, curl naman, yung parang kulot dun sa taas ng x. Then, kapag naman mode ay x hat. X then yung parang B na baligtad. So, yun yung ating mga symbol sa central tendency.